KCET ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ? ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್? 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ಲಕ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ? 3 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ? A transition metal ion exists in the higher oxidation state. It is expected to behave as which one of the following as highest magnetic moment of the 1.75 Bohr magnetron? Incorrect statement with reference to cerium. Incorrect statement to the cerium. And what is the cerium electronic configuration? Hello my dear friends, ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. myself ಕೊಡಂ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್, ನಿಮ್ಮ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಯು ಆಲ್ ಟು ದಿಸ್ ಇನ್ಕ್ರೆಡಿಬಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ವಾಲಾ. ಈಗ ನಾನು ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ವಿತ್ ದ ಅನದರ್ KCET Super 30 ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈಗ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ KCET ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಎಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ಗೊತ್ತಾ? we can expect 2 questions. if you are having a luck you may get the 3 questions. ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಅಂದ್ರೆ 2 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಪಕ್ಕ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಔಟ್ ಆಫ್ 60 ಅಲ್ಲಿ? 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ಗೇನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ D and F block your rank will be in the higher positions. ಯಾಕಂದ್ರೆ D and F block ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಆಲ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್, ರೈಟ್? ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಲೀವ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಇಫ್ ದೇ ಲೀವ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅವ್ರದ್ದು ರ್ಯಾಂಕ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ? ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮೋರ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಟು ಗೆಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಆಫ್ D and F block. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಐ ಬ್ರಾಟ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ KCET ಆಫ್ D and F block and I will show you the shortcuts how to solve that questions. Clear ಆಯ್ತಲ್ವಾ? Now let's start our chapter D and F block elements of our KCET. ಯಾವ್ದದು? KCET ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ? ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್? 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ಲಕ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ? 3 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ? ಕ್ಲಿಯರ್? ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, highest magnetic moment is shown by the transition metal ion with the configuration of. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು? highest magnetic moment ಅಂತ. highest magnetic moment ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? ಅಂಡರ್ ರೂಟ್ n into n plus 2 ಬೋರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಾನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ಜಾಸ್ತಿ n ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅನ್ಪೇಯ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅನ್ಪೇಯ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಈಗ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅನ್ಪೇಯ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು the magnetic moment is directly proportional to the n value. ಈಗ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅನ್ಪೇಯ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಇದರಲ್ಲಿ 3D ಅಲ್ವಾ? 3D2 ಅಂದ್ರೆ ನಾವು 3D2 ಅಂದ್ರೆ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ is equal to 2. 3D5 ಅಂದ್ರೆ n is equal to 5. ಮತ್ತೆ 3D7 ಅಂದ್ರೆ 1 2 3 4 5 6 ಮತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ 7 ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅನ್ಪೇಯ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? 3. ನಾವು 3D9 1 2 3 4 1 2 3 4 5 ಮತ್ತೆ 6 7 8 9 ಇದರಲ್ಲಿ ಅನ್ಪೇಯ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಷ್ಟು? 1. ಈಗ ಜಾಸ್ತಿ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ? 3D5 is having the higher n value and it is having the higher magnetic moment. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಔಟ್ ಆಫ್ 30 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಿರಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ನೌ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಸಿ ಅನದರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ gadolinium plus 2. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಲ್ವಾ? ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ electronic configuration of the gadolinium plus 2. Now ಇದರಲ್ಲಿ this is xenon. Clear? This is xenon
4f7 5d1 6s2 ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? Now this electronic configuration of the halogens is to xenon is to 54 55 56 57 58 59 60 and the plus 4 64 electronic configuration matched alva, electronic configuration matched. Clear? Now ಈಗ lanthanides ಅಲ್ಲಿ ನಾವು 64 it is having the 5d1 GD ಪ್ಲಸ್ ಗಡಲೋನಿಯಂ +2 ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ವಾ, ಅಂದ್ರೆ +2 ಅಂದ್ರೆ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ. ನಾವು ಈಗ ನೀವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನಾವು ಎಲ್ಲಿಂದ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? we have to remove the electrons from the outermost shell, right? Now if it is a 4f, now this is the outermost shell, right? Now if I remove these two electrons, it has reached to the 62 electronic configuration alva. Now this is the electronic configuration, of the GD +2. Clear? Now ಈಗ cerium, gadolinium and the lutetium, only these are having the 5d1 configuration. This is 4f1 5d1 6s2. Now gadolinium it is having the 4f7 5d1 6s2. Now lutetium it is having the 4f14 5d1 6s2. Then petkobeku. Clear? Now this you have to remember. These three elements it is having 5d1 5d1. This is 4f1 4f7 4f14. Clear? Next, a transition metal ion exists in the higher oxidation state. It is expected to behave as. Now ಈಗ ಒಂದು transition element it is exist in the higher oxidation state. ನಾನೀಗ MnO4 ಮೈನಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಮೆಟಲ್ ಅಲ್ವಾ? ಇದರಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಎಷ್ಟು? MnO4 ಮೈನಸ್ ಪರ್ಮ್ಯಾಂಗನೇಟ್ ಅಯಾನ್. ಕ್ಲಿಯರ್? KMnO4 potassium permanganate ಅಲ್ಲಿ manganese it is having the higher oxidation state alva, now Mn atomic number ಎಷ್ಟು? 25. Mn atomic number ಎಷ್ಟು? 25 ಅಲ್ವಾ? 25 ಅಂದ್ರೆ it is argon 4s2 3d5 ಅಂದ್ರೆ if it is last 7 electrons it can show the highest more, it can last up to 7 electrons alva. Andre if it is last 7 electrons andre it will reach to the argon electronic configuration. ಈಗ argon electronic configuration ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ it is stable. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ Mn it is in the higher oxidation state. ಈಗ higher oxidation state ಅಲ್ಲಿ ಇದೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ it will act as a strong oxidizing agent. Oxidizing agent ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Oxidizing agent ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Oxidizing agent ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Oxidizing ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಈಗ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲೂ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ರಿಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ರಿಡಾಕ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಭಿಯಾನ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಡಾಕ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಈಗ ಆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನೀವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ದ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ರಿಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್. ನಾವು ವಿಚ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಅ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್, ವಿಚ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಅ ರಿಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅಂತ ನನಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ವಿತ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಯು. ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಾರಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ KCET ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬೇಕು? ನಿಮ್ಗೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬೇಕಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅದ್ರಲ್ವಾ? ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ರೆಡ್ಯೂಸಸ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಅದರ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್. ಮತ್ತೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ,
Mn to oxidize, can it go to the plus 8 oxidation state? Can it go to the plus 8 oxidation state? No alva. It can go to the plus 6 plus 5 plus 4 plus 4 and plus 3 alva. Andre it can reduce itself, reduce, but it not be oxidized. Andre this is acting as a strong oxidizing agent. It is acting as a strong oxidizing agent. Clear? Whatever it may be, anything, any transition element ನೀವು ತಗೊಳ್ಳಿ, if it is present in its higher oxidation state, it will act as a oxidizing agent. ಯಾಕಂದ್ರೆ again it will not be oxidized, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ it will act as a oxidizing agent. ಅಂದ್ರೆ itself reduce. ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನು Mn it can go to the plus 6 plus 4 plus 6 plus 2 plus 1. clear ಆಯ್ತಲ್ವಾ? No, it can go to the MnO2, ಅಂದ್ರೆ it can reach to the plus 4 oxidation state. Next question. Now formation of the colored solution is possible when metal ion in the compound contain. Formation of the colored solution is possible when the metal ion in the compound contain. ಈಗ D0 ಮತ್ತೆ D10 electronic configurations are colorless. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? These two are colorless. These two are the colorless. ಯಾಕೆ? Now all the transition metals are showing the colored due to the DD transition. ಈಗ ನಿಮಗೆ when you pass the light, now this electron will be excited. This electron will be excited to the higher excited state. Now when you pass the, now this will be excited to the higher excited state. Now in the higher excited state ಅಲ್ಲಿ this electron is unstable. Now ಈಗ ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ this electron ಈಗ ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದೋ, ಸೇಮ್ ಎನರ್ಜಿ while coming to the ground state, ಈಗ ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದೋ ಸೇಮ್ ಎನರ್ಜಿ it will be released. The same energy it will be released. ಇದರಲ್ಲಿ x ಎನರ್ಜಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ x ಎನರ್ಜಿ will be released. ಈಗ ಈ x energy will fall under the visible region. ಅದಗೋಸ್ಕರನೇ this metals will show the colored. clear? But ಇದರಲ್ಲಿ D0 ಮತ್ತೆ D10 ಅಲ್ಲಿ D0 ಅಂದ್ರೆ D ಅಲ್ಲಿ there is no electrons only, there is no DD transition allowed. ಈಗ D10 ಅಲ್ಲಿ all the electrons are filled alva, all the electrons are filled. This is D10 electron. ಈಗ when all the electrons are filled, ಈಗ electrons fill ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನೀಗ ಎನರ್ಜಿ ಕೊಡಿದಾಗ, now is there any orbital is empty to accept that electron? ಇಲ್ಲಲ್ವಾ? then there is no DD transition. ಈಗ DD transition ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದೋ, now while coming back to the ground state, ಈಗ ಆ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಈಗ ಆ ಎನರ್ಜಿ UV region ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. by that it will give the color. In the same way here there is no any accept of the electrons, here there is no any accept of the orbitals to show the DD transition. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಎರಡು it is the colorless. clear? means DD transition to show the colored, lone pair of electrons ಇಲ್ಲ, unpaired of electrons ಇರಬೇಕು. ಈಗ ಈ ತರ ಇರಬೇಕು, unpaired of electrons. clear? now this is paired electron, this is unpaired electrons. paired electron ಈಗ paired ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ there is no possible, none of the above, no unpaired electrons. ಈಗ unpaired electrons ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ it will show the color, okay. next which of the following forms a colorless solution in the aqueous medium? which of the following, ಈಗ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ, ಏನ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ಜಸ್ಟ್ ನಾವು, ಈಗ ನೋಡಿದ್ವಿ ಕಲರ್ಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹೆಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಈಗ D0 ಮತ್ತೆ D10 ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ it will not show the but there are some exceptions. ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ ನೀವು ಹೇಳಿದಿರಲ್ವಾ D0 ಮತ್ತೆ D10 electronic configurations will not show the electronic configuration. ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ KMnO4 is present in its higher oxidation state. ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ D0 but this will show the purple color. how sir? ಅಂದ್ರೆ here
due to the charge transfer, it is showing the color. Due to the charge transfer, it is showing the color. KMnO4, even though it is having the D0 configuration, due to the charge transfer, it is showing the colored. Clear? ನಿಮಗೆ ಅದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. LMCT, ligand to metal charge transfer. Clear? That also it will show the colored. Clear ಆಯ್ತಲ್ವಾ? Now, which of the following will show the colorless ಅಂತ? Colorless ಅಂದ್ರೆ D0 D10 ಇರಬೇಕಲ್ವಾ? D0 and D10 ಇರಬೇಕು. ನಾವು CR+3 ಅಂದ್ರೆ 4s1 3d5 ಅಲ್ವಾ? 4s1 3d5, 1 electron 3 electron ಅಂದ್ರೆ it is 3d3. It will show the colored. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ unpaired electrons are 3. Now V+3 4s2 3d3 ಅಂದ್ರೆ it will comes to the 3d2. ಇದರಲ್ಲಿ unpaired electrons are 2. It will unpaired ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ it will show the colored. Now scandium +3 4s1 3d1 ಅಲ್ವಾ? ಸರ್ 4s2 3d. Now 4s2 3d1 ಅಂದ್ರೆ now it will show the d0 ಅಂದ್ರೆ unpaired electrons are 0. ಈಗ paired electrons ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ that is colorless. Clear ಆಯ್ತಲ್ವಾ? now titanium +3 scandium titanium ಅಲ್ವಾ? 4s2 3d2. now 3 electrons ಅಂದ್ರೆ it is 3d1. 3d1 ಅಂದ್ರೆ unpaired electrons are 1. ಈಗ paired electrons ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ that is colorless. Clear ಆಯ್ತಲ್ವಾ? Done? Next. Mercury is liquid metal because ಈಗ mercury, gallium, these all are the room liquids. ಈಗ room temperature ಅಲ್ಲಿ this will be act as a liquid. ಅಲ್ವಾ? ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ mercury is a liquid because ಯಾಕೆ ಇದು mercury is liquid ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ವಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ mercury Hg, mercury it is Hg ಅಲ್ವಾ? ನಾವು zinc, cadmium, mercury, this is 3d10, this is 4d10, now this is 5d10 alva. Andre it is having the d10 completely filled stable electronic configuration. Now mercury alli d10 completely filled electronic configuration idi alva? d10 completely filled electronic configuration. Clear? Now it has completely filled d orbital that prevents the dd overlapping of the orbitals. Howdo? This is correct. Clear? Now d10 completely filled, due to the completely filled d10 electronic configuration, now dd transition will not be happened. Here dd transition, if it is not happened, it is colorless. Yes. Now next, it has completely filled d orbital that causes dd overlapping. How? Now if the orbitals are filled, ಈಗ ನಾನು if these orbitals are filled, now ಈಗ ನಾನು ಎನರ್ಜಿ ಕೊಡಿದಾಗ this electron it should be excite ಅಲ್ವಾ? it should be excite ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ there should be unpaired or empty orbital ಇರಬೇಕು. already these orbitals are filled. now ಒಂದು orbital can accommodate only 2 electrons. ಅಲ್ವಾ? ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಫಿಕ್ಸ್, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೋಗೋಕೆ ಜಾಗ ಇಲ್ಲಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ dd transition will not be happened. now it has completely filled s orbital. Yes, it has completely filled s orbital. No, now it has small atomic size. No, it is having the high atomic size. Now mercury is a liquid metal because of it is completely filled d orbital, and that prevents the dd overlapping of the orbitals. Clear? Next.
when the sulfur dioxide is passed in a acidified K2Cr2O7 solution, now the oxidation state of the sulfur changes from oxidation state of the, now ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ potassium dichromate, ಈಗ potassium dichromate is also a strong oxidizing agent. ಯಾಕೆ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ K2Cr2O7, ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಎಷ್ಟು +6 ಅಲ್ವಾ, ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಕೆನ್ ಶೋ 4s1 3d5. ಈಗ ನಾನು 6 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರೀಚ್ ಟು ದ ಆರ್ಗಾನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಅಲ್ವಾ, ಅಂದ್ರೆ when it is reached to the noble gas electronic configuration, now further it will not be oxidized, means it will not lose the electrons, instead it can gain the electrons. Chromium instead it can gain the electrons, andre it can gain the electrons, andre it is acting as an oxidizing agent alva, andre itself ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು itself gain the electrons and reduce and oxidizes others alva. Now ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ K2Cr2O7 is a strong oxidizing agent. Now when the sulfur dioxide is passed in the acidified ಅಂದ್ರೆ ಏನಿರಬೇಕು, ಆಸಿಡ್ ಇರಬೇಕಲ್ವಾ. 4 moles of H2SO4, now it will give the K2SO4 plus Cr2SO4 3 plus ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಸ್ H2O. ಕ್ಲಿಯರ್. ನೌ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಇಕ್ವೇಶನ್, ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಆಕ್ಸಿಜನ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದೆಯೋ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಇದರಲ್ಲಿ 7 ಅಲ್ವಾ, 7 + 16 16 + 7 ಎಷ್ಟು 16 + 7 23 ಆಕ್ಸಿಜನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ. ನಾವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೈಡ್ ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ 4, ಇದರಲ್ಲಿ 12, 16 + 4 ಎಷ್ಟು 20, ಅಂದ್ರೆ 3 oxygens are unbalanced. Now this 3 nascent oxygen, this 3 nascent oxygen is responsible for the oxidation. This K2Cr2O7 ಅಲ್ಲಿ, now this 3 moles of nascent oxygen is responsible for the oxidation. Clear? In the acidic medium ಅಲ್ಲಿ, ಈಗ in the acidic medium ಅಲ್ಲಿ now sulfur dioxide, this nascent oxygen, now H2SO4, sorry, H2O, now it will be converted into H2SO4, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ sulfur dioxide ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟು, ಇದರಲ್ಲಿ ಸಲ್ಫರ್ ಅಲ್ಲಿ 4 ಅಲ್ವಾ. ನಾವು ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ಡ್, ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ದಿಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಆಕ್ಸಿಡೈಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್, ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಅದರ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ನಾವು ವೆನ್ ಇದರಲ್ಲಿ +4, ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ರೀಚ್ ಟು ದ +6 ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್, ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ oxidizes the SO2. It has K2Cr2O7 oxidizes the SO2 to the +4 to the +6. Now this 3 moles of nascent oxygen, is responsible for the oxidation. Clear? Responsible for the oxidation. Now andre +4 to +6. Next. Which of the following has maximum number of unpaired D? ಇದರಲ್ಲಿ which is having the maximum unpaired D electrons ಅಂತ, which is having the maximum unpaired D. Now nickel +3, argon 4s2 3d8, nickel +3 ಅಂದ್ರೆ 3 electrons last ಅಲ್ವಾ, ಅಂದ್ರೆ it is 3d7 ಅಂದ್ರೆ unpaired electrons 3. Now Cu+1 argon 4s1 3d10 alva. Now Cu+1 andre 1 electron has been lost, it is 3d10, unpaired electrons are 0. Now Zn+2 argon 4s2 3d10, Zn+2 andre 2 electrons last,
3d 10. Unpaired electrons are 0. Clear? Next, Fe plus 2, argon 4s2 3d 6. Now 2 electrons last Fn. Fe plus 2 alva andre 2 electrons last andre it is 3d 6. 3d 6 andre n is equal to 4. N is equal to 4. The maximum unpaired electrons are Fe plus 2. Fe plus 2. Clear? Next, the magnetic moment of the transition metal ion is root 15 Bohr magnetons. Therefore, the number of unpaired electrons are present in it. The number of unpaired electrons are present in it. Clear? Now, magnetic moment formula ಏನು? Magnetic moment formula ಏನು? Under root n into n plus 2. n plus 2 Bohr magnetons alva? Bohr magneton. Now, transition metal ion already it is having the root 15. Root 15 Bohr magnetons. Now, he is asking the n value. Now, here the root will get cancelled. Now, ಇದರಲ್ಲಿ 15 is equal to n into n plus 2. n into n plus 2. ಈಗ if n is equal to 1, if the n is equal to 1, then it will be 3. It will become 3. It is not matching. If n is equal to 2, if n is equal to 2, 2 into 4, then it will become, if n is equal to 1, if n is equal to 1, the answer will be n1. n1 answer will be 3. If n is equal to 2, answer will be 8. 2 plus 2, 4. 4 to ja 8. If n is equal to 3, then it will become 3. 3 plus 5, andre it is 15. Andre n value should be 3. n value should be 3. n value should be 3. Clear? Next, spin only magnetic moment of mn plus 2. mn plus 2. ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಪ್ಲಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ 2. they can give in this manner, they can give in this manner. ಈಗ ನಿಮಗೆ to make you confuse, ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಈ ತರನೂ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್. ಮತ್ತೆ ಈಗ 2 ಪ್ಲಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರ ಅಂದ್ರೆ ಅರೆ ಏನೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಂತ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಏನೋ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ವರಿ. ಇದರಲ್ಲಿ mn plus 2 only. Now, spin only magnetic moment of the mn plus ion is nearly is asking, nearly. mn plus 2 ion is nearly or approximately. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು unpaired electrons ಇರುತ್ತೆ? 1 2 3 4 5 unpaired electrons ಇರುತ್ತಲ್ವಾ? 5 unpaired ಅಂದ್ರೆ 5 into 5 plus 2. 5 into 5 plus 2 andre it is 7 Bohr magnetons. 7 Bohr magnetons andre this is root 35 Bohr magnetons. Root 35 Bohr magnetons approximately it will give the 6 Bohr magnetons. Nearly anta ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ವಾ? Now it may be reached to the 5.89 something approximately. 5.89 or something approximately it will reach. 5.89 approximately nearly equal to the 6 alva, nearly equal to the 6. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 6 Bohr magnetons. Clear ಆಯ್ತಲ್ವಾ? Not the 5 Bohr magnetons. He is not asking spin only magnetic moment of the mn plus 2 ion is nearly. Question see the question carefully. Nearly ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ. Clear? Option number B. Next, which of the following is an amphoteric oxide? Which of the following is an amphoteric oxide? This is very important. Now, ಈಗ vanadium pentoxide, it is in its highest oxidation state. It is typically acid. Mainly this is amphoteric. Mainly it is a amphoteric oxide. Typically it is because due to the presence of its higher oxidation state, it should be act as a acid. But its nature it is a amphoteric. Clear ಆಯ್ತಲ್ವಾ? Now, vanadium pentoxide is a amphoteric oxide. Vanadium pentoxide is a amphoteric. ಇದನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. Next, Cr2O3 is also amphoteric. These two are the amphoteric. Next, Mn2
O7 Mn2 O7 Mn2 O7 ಇದರಲ್ಲಿ Mn it is in the higher oxidation state ಅಲ್ವಾ, ಅಂದ್ರೆ this is acidic oxide. Now if the metal if it is present in its higher oxidation state, if the metal if it is present in its higher oxidation state, it will act as a acid, it will act as a acid. Clear? Next Cr2O7, this is amphoteric, this is amphoteric. Next CRO, this is basic. ಯಾಕೆ ಇದರಲ್ಲಿ this is in the +2 oxidation state ಅಲ್ವಾ. Now this is the basic. Now here the vanadium tetroxide is also a basic, this is also a basic. Clear? ಇದರಲ್ಲಿ basic, this is acidic, these two are the amphoteric, these two are the amphoteric. Okay. Clear? Next spin only magnetic movement of the Fe+2 ion in the Bohr magneton. Spin only magnet approximately ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು, approximately ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ವಾ, approximately this you have to be very careful, this you have to very careful. ಇದರಲ್ಲಿ how many number of unpaired electrons are not asking, they are not asking. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, approximately ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, approximately. You have to be very careful. Fe+2 ಅಲ್ವಾ, Fe+2 ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅನ್ಪೇಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು, D6 4s2 3d6 ಅಲ್ವಾ, 4s2 3d6 4s2 3d6 ಅಲ್ಲಿ 4s2 has been lost, ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ 4 ಅಲ್ವಾ, 4 into 6 24 approximately it will get a √5. I mean √24 value it will give approximately 5, it will give the approximately 5. Clear? 4.89 ಏನೋ ಬರುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್, 4.89 something it will get, it will be nearly equal to 5. Which one of the following has highest magnetic moment of the 1.75 Bohr magnetons? Which of the following has 1.75 Bohr magnetons, 1.75 Bohr magnetons, 1.45 Bohr magnetons. Clear? 1.75 Bohr magnetons ಇರೋಕೆ ಎಷ್ಟು ಅನ್ಪೇಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅನ್ಪೇಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ನಾವು ಟೈಟಾನಿಯಂ +3 ಸ್ಕ್ಯಾನಡಿಯಂ ಟೈಟಾನಿಯಂ 4s2 3d2 ಅಲ್ವಾ, ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ನಾವು ದಿಸ್ ಇಸ್ n is equal to 1 into 1 plus 2 1 into n plus 2 ಅಲ್ವಾ. Now this is approximately equal to √3 vanadium titanium vanadium +3 4s2 3d3 4s2 3d3, this is 2 unpaired electrons, this is 2 into 4, approximately it will be equal to √8. Now Cr +3 4s1 3d5. Now this will also will give the 3d3 only, √8. Fe+3 4s1 4s2 3d6 ಅಲ್ವಾ, 3d5 ಅಂದ್ರೆ n is equal to 5 ಅಂದ್ರೆ √35 here it will be approximately equal to 4 point something, ಇದರಲ್ಲಿ 5.89 ಏನೋ ಬರುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್. ಇದರಲ್ಲಿ 2.89 ಏನೋ ಬರುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್, ಇದರಲ್ಲಿ 2.89 ಏನೋ ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ 1.75 ಆಪ್ಷನ್ ಎ. ಈಗ 1 ಅನ್ಪೇಡ್ ಅಲ್ವಾ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದ 1. ನಾವು ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದ 2, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದ 3, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದ 3, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದ 6. ಈಗ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. Spin only magnetic moment of nickel +2 in aqueous solution would be, spin only magnetic moment value. Now nickel +2 atomic number ಎಷ್ಟು 28, 4s2 3d8 ಅಲ್ವಾ, 2 electrons last ಅಂದ್ರೆ unpaired electrons are 2 ಅಂದ್ರೆ 2 into 2 plus 2 4 ಅಂದ್ರೆ this is √8 Bohr magnetons.
how many moles of acidified K2Cr2 acidified K2Cr2O7 is required to liberate the 6 moles of I2 from an aqueous solution of I minus. Clear? Maniga ಮುಂಚೆನೆ ನಾನು ಇದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರೆದಿನಲ್ವಾ, K2Cr2O7 plus 4H2SO4, it gives a K2SO4 plus Cr2SO4 voltimes 3 plus 4H2O, and this 3 moles of nascent oxygen is responsible. This 3 moles of nascent oxygen is responsible for the oxidation alva. Oxidation alva. Now he is saying now K2Cr2O7 in the acidic medium. Clear? Now I minus is reduces to I minus is oxidized to I minus is oxidized to ಇದರಲ್ಲಿ -1 ಇಂದ ಈಗ 0 ಹೋಗಿದಲ್ವಾ, 0 ಹೋಗಿದಲ್ವಾ. now how many moles of I2 alva. Now how many moles is ನೋಡಿ. Clear? Now K2Cr2O7 now ಈಗ I minus plus this nascent oxygen is responsible to convert into I2 alva. Now how many moles of nascent oxygen is responsible? 3 moles. 3 moles of nascent oxygen is responsible alva. 3 moles of nascent oxygen. So entire 3 moles to balance. ಅದರಲ್ಲಿ 3 moles of nascent oxygen ಇದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ವಲ್ವಾ. Now to get the 3 moles of nascent oxygen we have to multiply with the 3. ಇದರಲ್ಲಿ 3 nascent oxygen will be cancel out. ಅಂದ್ರೆ 1 mole of K2Cr2O7 requires 3 moles of I2 to reduce to the 3 moles of I2 alva. 3 moles of I minus to 3 moles of I minus to which one? Sorry, 3 moles of I minus to convert into I2. ಈಗ acidic medium ಅಲ್ಲಿ K2Cr2O7 and the KMnO4 I minus will be reduced to the I minus will be oxidized to the I2. I minus oxidized to the I2. Clear? For 1 mole how many moles it is required? For 1 mole how many moles it is required? 3 moles it required alva. For 1 mole of K2Cr2O7 it require 3 moles of I2. But for 6 moles of I2 required to liberate 6 moles. For the 6 moles idರಲ್ಲಿ 3 moles of I2 for the 3 moles of I2 ಅಲ್ಲಿ for the 6 moles of I2 ಗೆ ಎಷ್ಟು KMnO4 ಬೇಕು? X is equal to 6 by 3 cross multiply. It require the 2 alva. Clear? Now this 3 moles of nascent oxygen is responsible to oxidize the I minus to the I2. For K2Cr2O7 for 1 mole it requires the 3 moles. For the 1 mole it requires the 3 mole. Then liberated the 6 moles of I2. For the 6 moles how many moles of K2Cr2O7 required? 2 moles. As per the K2Cr2O7 it is liberating the 3 moles of I2 as per the equation for the 1 mole. But is asking for the 6 mole. ಈಗ 6 mole of I2 liberate ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು moles of K2Cr2O7 ಬೇಕು ಅಂತ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಷ್ಟು? 2 moles. ಇದರಲ್ಲಿ ಇದು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. 3 moles of nascent oxygen is responsible for the oxidation. -1 ಇಂದ it has reached to the 0. Next, which one of the following shows the highest magnetic moment? Unpaired electrons 4, unpaired electrons 3, Cr plus 3 ಅಂದ್ರೆ 4s1 3d5, n is equal to 3, nickel plus 2, n is equal to 2. ಈಗ number of unpaired electrons are high magnetic moment.
Next, in transition series, within the increasing in the atomic number, paramagnetism. ಈಗ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ 3D ಸೀರೀಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ 3D ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಿರುತ್ತೆ? ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿಯಂ, ಟೈಟಾನಿಯಂ, ವ್ಯಾನಡಿಯಂ, ಕ್ರೋಮಿಯಂ, ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್, ಫೆರ್ರಸ್, ಕೋಬಾಲ್ಟ್, ನಿಕೆಲ್, ಕಾಪರ್, ಜಿಂಕ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಅನ್ಪೇಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ 1 2 3 5 ಸಾರಿ 6, ಇದರಲ್ಲಿ 5, ಇದರಲ್ಲಿ 4, ಇದರಲ್ಲಿ 3, ಇದರಲ್ಲಿ 2, ಇದರಲ್ಲಿ 1, ಇದರಲ್ಲಿ 0. ಅಂದ್ರೆ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್? ಫಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ increasing, then it is decreasing ಅಲ್ವಾ? increases and the decreases ಅಲ್ವಾ? ಫಸ್ಟ್ increases to the maximum, then decreases. First decreases to no, increases gradually ಇಲ್ಲ, decreases gradually ಇಲ್ಲ, first increases to the maximum, then decreases. Yes, option number C. Clear? Next, on heating the potassium permanganate, one of the following compound is not obtained. ಈಗ potassium permanganate 2 KMnO4 when it is heated, now ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ it will form K2MnO4 plus MnO2 and the oxygen gas is evolved. MnO is manganese oxide is not formed. This is the reaction. 2 moles of KMnO4 when it is reacted, it will form the K2MnO4, MnO2 and the oxygen gas is evolved. Next, bivalent metal ion having the maximum paramagnetic behavior among the first transition series element. ಇದರಲ್ಲಿ now the bivalent metal ion, ante ಎರಡು metal ion having the maximum paramagnetic behavior. Now the bivalent metal ion having the maximum paramagnetic behavior among the first transition metals. Now ಇದರಲ್ಲಿ n is equal to 5 ಅಲ್ವಾ? ಇದರಲ್ಲಿ Cu plus 2 copper plus 2 ಅಂದ್ರೆ n is equal to 1. Scandium plus 2 ಅಂದ್ರೆ n is equal to 1. Cu plus ಅಂದ್ರೆ n is equal to 0. Mn plus 2, it is having a higher unpaired electron. More is a higher magnetic moment. Next, Mn plus 2 compounds are more stable than the Fe plus 2. Mn plus 2 compounds are more stable than the Fe plus 2 compounds towards oxidation to their plus 3 oxidation state, because ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ Mn plus 2 Fe plus 2 oxidation ಅಂದ್ರೆ it should lose the electrons ಅಲ್ವಾ? Already it has lost and reached to the D5 and it has reached to the D6. Mn plus 2 it is having the half filled stable electronic configuration ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ D5 Mn plus 2 ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಲಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? it has came to the 3D5 electronic configuration. Now Fe plus 2 when it has lost the 2 electrons, 1 2 3 4 5 ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು 6 ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ನಾವು 3D5 ಮತ್ತೆ 3D6. Now this is having the half filled stable electronic configuration of D5, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ Mn plus 2 is stable compound towards the oxidation state to their plus 3. Now plus 3 ಅಂದ್ರೆ Mn to show the Mn plus 3, it should last 1 electron alwa? Now Fe plus 2 to show the Fe plus 3, it should last the 1 electron alwa? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ Fe plus 2 ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ Fe plus 3 having the D5 electronic configuration. ಈಗ Mn plus 2 ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ
already 2 electrons remove, already 2 electrons as last andre it's 2 times ionization has been completed, 2 times ionization has been completed. Clear alva? ನಾವು ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ 4s1 ಅಲ್ಲಿ 4s2 3d5. ಈಗ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ IE1, ಇನ್ನೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ 3d5, ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ IE2. ಇಲ್ಲಿಂದ ಆಫ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ higher ionization energy ಅಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ Mn+2 is more stable with third ionization energy. ಹೌದು, ನಾನೀಗ ಇನ್ನೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು, ಜಾಸ್ತಿ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕಲ್ವಾ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಆಫ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ Mn+2 is more stable. Mn+2 is more stable due to the off field stable electronic configuration with the third higher ionization energy. ಹೌದು, ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕಲ್ವಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ Mn+2 is bigger in size. Mn+2 compound is stable towards Mn+2 compound is almost Fe and the Mn almost nearly equal size. Some variation it will be. Mn+2 has completely filled d orbital. No, off filled d orbitals. Mn+2 does not exist. It will exist. Why it will not exist? Now this is option. Next, which of the following statement is wrong regarding the lanthanides? Which of the following wrong regarding the lanthanides? Lanthanide compounds are predominantly ionic in character. Adu, yes, that is correct. Now lanthanide +3 hydroxides are mainly basic in nature. Howdo, this is also correct. Ellen, OH3 are the basic in nature. Howdo, ionic size of the Ln+3 ion decreases with the increasing in the atom. That is also correct. But wrong anta kelta idralva. Ln+3 compounds are colorless or generally anta. Lanthanides are not the colorless. Lanthanides compounds Ln+3 compounds colorless or generally. These are not the colorless due to the FF transition. D block elements ಅಲ್ಲಿ due to the DD transition, A block element ಅಲ್ಲಿ due to the FF transition. This will show the colored. No, lanthanide +3 compounds. This is lanthanide +3 andre it is included in the all the compounds. Cerium, all the compounds, cerium to lutetium. Clear? All the compounds are colorless. It is showing. No, lanthanide compounds are not the colorless due to the FF transition. These are colored. This statement is wrong. Next, which of the following oxidation state is common for all the lanthanides? +3 is the common oxidation state. +3 is the common oxidation state for all the lanthanides. ಯಾಕಂದ್ರೆ general electronic configuration of the F block elements is ns2 f1 to 14 nf14. Now ns n-1 d0 or 1 ns2 easily it can last its 3 electrons. Lanthanides, so it's a common oxidation state of all the lanthanides is +3. Next, now electronic configuration of the transition metal X is +3 oxidation state. Now it has reached to the 3d5 electronic configuration. What is the atomic number? Now iga X it is having the +3 oxidation state. Now it has reached to the argon 3d5 electronic configuration. Andre its atomic number is 26. Atomic number 26 ಯಾವುದು? Fe electronic configuration ಯಾವುದು? 4s2 3d6. Now ಈಗ ನಾನು 3 electrons remove ಮಾಡಿದೆನು ಅಂದ್ರೆ it will reach to the argon 3d5 electronic configuration. Atomic number B. Clear? Atomic number P. Next, clear? Now the transition metal element X, it is a +3 oxidation state. KMnO4 acts as an oxidizing agent in the alkali medium. Clear? Now KMnO4 is acts as an oxidizing agent in the alkali medium. Clear? It will act as
in the acidic medium allinu it will act as an oxidizing agent. ಮತ್ತೆ alkali medium allinu it is acting as an oxidizing agent. When alkaline KMnO4 is treated with Ki, now iodide ion is oxidized to, iodide ion is oxidized to. ಈಗ ನಾನು ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೀವಲ್ವಾ, ಏನ್ ನೋಡಿದ್ವಿ K2Cr2O7 ಮತ್ತೆ KMnO4 ಎನಿಥಿಂಗ್ oxidizing agent with any oxidizing strong oxidizing agent with KMnO4 now I minus Ki alva Ki I can write it in this manner. Potassium it can readily lose the one electron and that should be gained by the iodine. Clear? Now in the acidic medium, the medium is acidic. If it is a medium is acidic medium, it will reach to the I2, andre -1 in the it will reach to the 0. If it is a basic medium, ಇದರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಲ್ವಾ alkaline medium ಅಂದ್ರೆ basic medium ಅಲ್ಲಿ it will reach to the IO3 minus ಅಂದ್ರೆ it will reach to the +5 oxidation state. ಮತ್ತೆ K2Cr2O7 ಅಲ್ಲಿನೂ K2 potassium permanganate ಅಲ್ಲಿನೂ ಸೇಮ್, potassium dichromate ಅಲ್ಲಿನೂ potassium permanganate ಮತ್ತೆ potassium dichromate ಅಲ್ಲಿ ಎರಡೂನು ಸೇಮ್. I minus will be oxidized to I2. Now in the basic medium it will be oxidized to IO3 minus. Option number C. Clear? Next. The metal in which electrons are progressively filled in 4f orbitals are called. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ನಾವು ಈಗ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿವ್ಲಿ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಈಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನೀವು 4f ಆರ್ಬಿಟಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್, that the elements in which electrons are progressively filled in 4f orbitals are called. Clear? Now here this is the first period, second period, third, fourth, fifth, sixth, 7 periods we are having alva, 7 periods we are having. Clear? Now here groups, 18 groups we are having. Clear? Now the 3D D block elements will start from the 4th period alva. D block elements will start from the 4th period. Next F block elements will start from the 6th period. Clear? F block elements will start from the 6th period alva. Now here we are having 3D, 4D, 5D. Clear? Now next here we are having the 4f and here we are having the 5f. Here we are having the 4f and here we are having the 4f and the 5f. Clear? Now idralli we are having the lanthanides and idralli we are having the actinides. Iga we are, if the electrons are filling in the 4f, then we call it as a lanthanides. Alva. Clear? Now D block elements will start from the 3D, F block elements will start from the 6th period. 6th period alli now we are having the lanthanides and the actinides. Now idralli this is a 4f and here it is a 5f. 4f and the 5f andre ಈಗ electrons are filling in the 4f andre now that all are the lanthanides. Clear? Now if the electrons are filling in the progressively, if the electrons are filling in the 5f andre that is actinides. Clear? No. Incorrect statement with reference to cerium. Incorrect statement to the cerium. The cerium electronic configuration. What is the cerium electronic configuration? 58. Atomic number is 58 alva. Now electronic configuration heng baribodu? Now this will be 58 andre nearest noble gas element yavadu? Xenon.
ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾವುದು? ಝೆನಾನ್ ಅಲ್ವಾ? ಝೆನಾನ್. ನಾವು ಝೆನಾನ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ 54. Xenon atomic number is 54. Now we have to fill the more 4 electrons alva. Now general electronic configuration of the F block elements yavudu? General electronic configuration of the F block elements yavudu? n-2 f 1 to 14. Clear? n-1 d 0 or 1. Clear? Next ns2. Now this is lanthanide element alva. Now lanthanide, this is a lanthanide element. Lanthanide elements will start from the 4f alva. Andre it is having the 4f. It is having the 4f1, 5d 1, 6s2. 4 electrons fill aitalva. 4 electrons has been filled. Clear? Now iga cerium, it is having the 4f1, 5d1, 6s2. ಈಗ ನಾನು if I remove these 4 electrons, ಈಗ ನಾನು 4 electron remove ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ cerium ಅಲ್ಲಿ, now it will reach to the cerium +4 oxidation state alva? +4 oxidation state. Now it has been reached to the +4 oxidation state. Now cerium ಈಗ ಇದು +4 oxidation state. When it has reached to the +4 oxidation state, now it has reached to the xenon electronic configuration alva? Xenon electronic configuration. Andre cerium, can it oxidize? Andre still it can lose the electrons. It has reached to the noble gas electronic configuration. Why it will lose the electron? It will not lose the electron alva. Andre cerium can gain the electrons. The cerium +4 can gain the electrons. It can gain the electrons andre it will acting as the oxidizing agent. It will act as a oxidizing agent. But ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು? reducing agent ಅಂದ್ರೆ still cerium +4 can convert into cerium +5, cerium +6. But already by losing the 4 electrons, it has reached to the noble gas electronic configuration and became stable. Why still it will lose the electron? So this statement is wrong. Cerium +4 is the oxidizing agent. It is not the reducing agent. Clear? Now Ce+3 oxidation state is more stable than the +4. Yes, because most common oxidation state alva. Next, now atomic size of the Ce is more than the lutetium. Yes, that is also correct. Ce show the common oxidation states of +3 and the +4. Common oxidation state of the lanthanides are +3 and it can show the +4 also. It can show the +4 oxidation state also. Next, identify the set of paramagnetic ions among the following. ಇದರಲ್ಲಿ which are the paramagnetic ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ವಾ? ನಾವು paramagnetic ಅಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅನ್ಪೇಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕಲ್ವಾ? ಕ್ಲಿಯರ್? ನಾವು Ni+2 ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್. ನಾವು Ni+2 n = 2, ಇದರಲ್ಲಿ n = 1, ಇದರಲ್ಲಿ n = 0 ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸೆಟ್. ಟೈಟಾನಿಯಂ +3, ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿಯಂ ಟೈಟಾನಿಯಂ +3 ಅಂದ್ರೆ n = 1, Cu+3 n = 1, Mn+3 ಅಂದ್ರೆ n = 4. ಕ್ಲಿಯರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಸಿ ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿಯಂ +3 ಅಂದ್ರೆ 4s2 3d1 n = 0. ಟೈಟಾನಿಯಂ +3 n = 1, vanadium +3 n = 2. Due to this 0, this is diamagnetic. Next, vanadium +2 ಅಂದ್ರೆ n = 2. cobalt +2 ಅಂದ್ರೆ n = 3. titanium +4 ಅಂದ್ರೆ 4s2 3d2 n = 0. This is diamagnetic. Only these three are the unpaired. Now Cu+2 ಅಲ್ಲಿ 3d9 electronic configuration. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು unpaired electron. Titanium +3 4s2 3d2 ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 3 electron ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು electron ಇರುತ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ 1. Mn ಇದರಲ್ಲಿ 4s2 3d5 3 electron ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ it will reach to the 3d4. So option number B.
Option number B. Clear? Next. Cu2 cuprous chloride and copper chloride. CuCl2 and CuCl2. Cu2Cl2 and CuCl2 in aqueous medium. ಇದರಲ್ಲಿ in the aqueous medium ಅಲ್ಲಿ what are this ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ವಾ. ನಾವು stability of the Cu2Cl2 is equal to the stability of the CuCl2. No, that is wrong. CuCl2 is more stable than the Cu2Cl2 because here the copper ಇದರಲ್ಲಿ copper due to the smaller size ಇದರಲ್ಲಿ the copper due to the smaller size more hydration energy ಇರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ CuCl2 ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ hydration energy ಇರುತ್ತೆ. Due to the more hydration energy, this is more stable. Option number D is correct. Option number D is correct. Clear? Next. Which of the following statement is wrong? Which of the following statement is wrong ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ವಾ. Which of the following statement is wrong? Clear? Now, highest oxidation state, the transition metal shows the acidic character. ಹೌದು, this is correct. Now, Mn plus 7. Now, when the metal it is in the higher oxidation state, it will show the acidic property. It will show the acidic character. Clear? Next, Mn plus 3 and CO plus 3 are oxidizing agent in the aqueous solution. ಹೌದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ it can readily lose the electron. It can readily gain the electrons. Oxidizing agent ಅಂದ್ರೆ it can readily gain the electrons and it can reduce others. Now, metal in the highest oxidation state are more stable in oxides than the fluorides. Clear? Now, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ Mn plus 4, Mn F4. Clear? Now, metal in the highest oxidation state are more stable in oxides than in the fluorides. Clear alva? Now, here MnO4 minus. Clear? MnO4 minus. Clear? Now, if the manganese if it is attached with the 7 fluorines, more steric factor will be there alva. More steric factor. ಇದರಲ್ಲಿ oxidation state is +7. ಇದರಲ್ಲಿ oxidation state is +7. But ಇದರಲ್ಲಿ oxygen can form the divalent. ಅಲ್ವಾ. Oxygen can form the divalent. ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 7 fluorines are attached to the manganese. ಇದರಲ್ಲಿ only 4 oxygens are attached. ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ steric crowd is also less. ಈಗ 7 fluorines are attached ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ steric crowd ಇರುತ್ತಲ್ವಾ. ಈಗ more steric crowd ಅಂದ್ರೆ when the metal it is having in the higher oxidation state with the less number of oxygen, it is also showing the higher oxidation state. With the less number of oxygen, it is also showing the higher oxidation number. But ಇದರಲ್ಲಿ more the fluorines ಇರಬೇಕಲ್ವಾ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ metals with the higher oxidation state, it is more stable in oxides than the fluorides. See, metal should, when it is attached to the fluorine, 7 fluorine should be attached to the manganese. But to show the +7 oxidation state of the manganese, only the 4 oxygens are attached. Clear? With the less steric crowd, it is showing the higher oxidation state. But here the more steric crowd, it is showing the +7 oxidation state. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ oxygen will form the divalent. ಈಗ oxygen can show the double bond property alva. But fluorine can show the only single bond character. Only it can, because due to the higher electronegativity of the fluorine, it can form only the single bond. Clear? Now, all the 3D elements will not exhibit the variable oxidation state. No, it will exhibit. All the 3D elements will not exhibit. No, 3D elements will exhibit the variable oxidation state. This is incorrect. Clear? Now, by this we have finished our KCET Super 30 questions of our D and F block elements. Clear ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಯಾವ್ದು ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿನೂ
ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಈಗ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆ ಕ್ವಶನ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬೇಕಿದ್ದಲ್ಲಿ ಡಿ ಅಂಡ್ ಎಫ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪಕ್ಕ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಮೊದಲನ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ರೀಡ್ ದ ಕ್ವಶನ್. ಕ್ವಶನ್ ಆಫ್ಟರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ, ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ಲಿಯರ್?